Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. Okay, let us proceed to my fifth presentation through this screencast Omatic. Okay, today we're going to discuss about how to deal with a crisis at school, right? And as we all know, uh, school tends to face a crisis, lots of different kind of crisis. If we don't equip ourselves with skills and strategies on how to deal with a crisis at school, there's going to be a disaster on behalf of the Minister of Education. Okay, among the examples of crisis that could happen at school, for example, I saw this YouTube video when a parents came to school and slapped a teacher. Or some other YouTube video that I watched was that this particular parents came to school and then enforce the teacher to actually crawling merangkak dekat bilik darjah. That's quite, to me, that's quite horrible experience for in the behalf of the teacher's experience, and that should not happen. That should not happen at all. Okay, alright. Kalau di sekolah di America, for example, among the crises that always happen, for example, shooting at school, tembakan secara rambang, secara rawak di sekolah, di mana one or two students brought gun, display the guns, not just display, and then start shooting teachers and kids there. Alright. As a response for that, the law enforcement will be called, and then usually what happen is they would shoot the kids in order to stop the problem daripada lebih ramai yang terbunuh. Okay, and usually, from my opinion, usually the kids just not simply brought the gun at school and start shooting. There must be a motive, there must be a reason, there must be certain kind of incidents that actually lead to that kind of tragedy. Okay, so basically if we don't deal with crisis correctly, it will lead to a tragedy. Okay, and of course we don't want that to happen to our schools. Alright. Jadi kesimpulannya, ada dua perkara yang perlu ada di benak pemikiran setiap guru di sekolah, sama ada pentadbir ataupun bukan pentadbir. Alright. Soalan pertama, apakah perancangan yang telah disediakan oleh pihak sekolah bagi menghadapi krisis atau krisis? Sama ada perancangan tersebut wujud ataupun tidak. Have you ever heard of that? Okay. The second thing is, how could you actually identify the crisis before it started? Bagaimana guru ataupun pihak sekolah, sama ada pentadbir ataupun yang terlibat secara terus dengan pengajaran, boleh identify krisis sebelum ia tercetus atau bermula. Because when it comes to crisis, it's very important for us to stop it daripada lebih merebak. Okay, you understand that? Okay. And actually the way that how we deal with the crisis actually akan menjadi penanda aras ataupun kayu ukur. So basically masyarakat sekitar dan ibu bapa akan sentiasa menilai bagaimana pihak sekolah menguruskan dan berkomunikasi mengenai bencana ataupun krisis. Okay. Usually after certain kind of incidents berlaku, ni pengalaman saya waktu dekat US. Pihak sekolah akan busy menelefon penjaga ataupun ibu bapa untuk menerangkan kisah sebenar apa yang berlaku. Biasanya berlaku perkara sebegitu. Saya tidak tahu dekat sekolah Malaysia macam mana. I don't really know. But I guess maybe nowadays biasanya maklumat disampaikan melalui WhatsApp. Okay.
So the evaluation from the parents, it can be a positive, it can be a negative. If it is positive, it's a good thing. If it is a negative, I don't call it a bad thing, but I consider that as a feedback. Sebagai satu feedback. So that kalau feedback biasanya akan ada, if it is a feedback, there should be room for improvement in the future. Okay. So basically pihak pentadbir ataupun pengetua should be aware of this kind of stuff. So that they should be ready and bersedia untuk menghadapi dan mengetahui bagaimana untuk memberikan respons yang tepat, very precise, very fast, sangat pantas dan efisien, efektif. Ketika terjadi sesuatu krisis, meskipun krisis tersebut tidak ada kena-mengena secara langsung dengan pihak sekolah. Okey, apa contoh krisis yang tak ada kena-mengena langsung dengan pihak sekolah? Okey, contoh krisis yang tidak kena-mengena langsung dengan pihak sekolah, contohnya krisis yang langsung tidak menyentuh masyarakat yang terbabit dengan sekolah pada ketika itu. As simple as that. Contohnya krisis yang berlaku di Amerika Syarikat, for example. Contoh macam shooting dekat sekolah kat Amerika Syarikat. That does not happen to us and does not even been viewed as important in our society because undang-undang kita tidak membenarkan basically memiliki senjata. Okey, tapi kalau kita ambil contoh yang lain, contoh James Floyd. Contoh James Floyd. Yang kulit hitam yang mati dibunuh oleh American police. That mungkin ada kena-mengena dengan masyarakat kita. Sebab masyarakat kita terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Terdapat kaum India, Cina, Melayu, Kadazan, Murut yang duduk bersama, tinggal bersama. That actually can be discussed. Usually, ini berkaitan dengan kes-kes bully ataupun kes apa-apa juga yang boleh dibincangkan secara langsung atau tidak langsung di sekolah, bergantung kepada kesesuaian pelajar dan juga guru dan juga pendidikan tersebut. Alright. Okay, based on what I read, basically the main thing is to have a very good communication, effective communication, because that is basically a guideline or basic for the schools how to deal with a crisis or how to actually improve to come out from that crisis. Okay, for example, I told you before, kalau ada suatu hal yang berlaku, contohnya berkaitan dengan when I was in the US, ada kejadian, if I'm not mistaken, kejadian kematian pelajar di sekolah. Jadi, pihak sekolah cepat-cepat menelefon ibu bapa dan juga mass media untuk memberitahu apa perkara sebenar yang telah berlaku. To give a exact and precise picture of that situation. Dan at the same time meneramkan kerunsingan ibu bapa. Anda kata perkara tersebut mungkin boleh melarat ke tahap sesuatu yang tidak boleh dikontrol lagi. Okay, understand that. So communication is very important. So perhaps sebagai reflections from this number 4, mungkin parent tersebut mungkin pihak sekolah perlu ada access for the effective communication. Sebagai contoh, mempunyai database nombor telefon ataupun kaedah komunikasi yang terbaik bagi menghubungi ibu bapa dan juga pelajar. Okey. Perolehi daripada komunikasi yang efektif ialah mengembalikan keyakinan masyarakat kepada pihak sekolah. Okay. So basically the society knows that the schools can handle the issues. So no problem about that. And then seringkali suatu isu bersifat sederhana, namun apabila terdapat pihak ketiga, the media memanipulasi isu tersebut, ianya boleh mendapat peringkat nasional dan global. Of course, kita tak nak benda buruk terlepas ke pengetahuan yang ramai. Because basically it will reflect on our teams, how we manage the situations. Memberi nama buruk kepada guru, pentadbir dan juga pihak sekolah. Okay. Jadi basically again,
a good communications, very fast and very precise and efficient, needs to litigate untuk kurangkan kesan sampingan yang mungkin timbul daripada sesuatu issues ataupun krisis yang saya nyatakan tadi. Okay, at the same time, I realise as well, komunikasi yang tepat dapat memberikan kaedah pengurusan yang dijalankan oleh pihak sekolah bagi menangani isu yang mungkin timbul. Okey, komunikasi yang tepat dapat memberikan gambaran kaedah pengurusan, bagaimana kaedah pengurusan tu. Jadi basically pihak pengetua, pihak pentadbir mungkin boleh melihat pandangan secara luas. Okey, overview. Di mana kesilapan, apa yang patut kita improve. Ini again is coming back to the feedback. Okay. Di antara perkara lain yang mungkin menjadi perhatian pihak sekolah secara umum, secara global atau secara spesifik, terdapat keperluan untuk mempunyai atau melantik di kalangan media dan ketua masyarakat mereka yang mesra dengan pihak sekolah. So it can become our ally ataupun sekutu. Mereka ini boleh dilantik sebagai koresponden yang rasmi atau tidak rasmi. Nasihat dan buah fikiran mereka diambil kira sebagai maklum balas sebelum, ketika atau selepas suatu krisis berlaku. So basically, I can sense that managing schools is even though schools are not considered as a political organisation, but the way that it is handled is very political. Okay, so ada pelbagai perkara yang kita kena tengok, kita kena lihat, ada perspektif yang kita kena kontrol, ada perspektif yang kita kena biarkan dia berkembang. Jadi perspektif yang kita kena kontrol biasanya perspektif yang bersifat damaging to the image of the schools ataupun image kepada students ataupun image pelajar ataupun guru tersebut. Okay, tapi perkara-perkara yang baik kita kena biarkan dia secara meluas disampaikan kepada masyarakat. Setengah pihak mungkin menganggap perspektif masyarakat ni tak penting, tapi believe me, in many conditions we actually need a society supports to help the schools in terms of memberi sumbangan, memberi bantuan ketika we have lots of big programs, okay, this kind of stuff. Alright. So di antara contoh-contoh krisis atau bencana, isu-isu kesihatan, wabak taun atau pandemik COVID-19 for example, can be crisis. Imagine, katakanlah ada pelajar di sekolah yang terkena COVID-19. Apa peranan guru? Adakah guru perlu menyebarkan identiti pelajar tersebut to the extent that pelajar tersebut akan terdedah kepada discrimination based on jangkitan COVID yang dihadapi oleh pelajar tersebut? Ataupun as simple as contoh, kalau mungkin dekat sekolah rendah terdapat jangkitan kutu di kalangan anak-anak kecil. So bagaimana guru nak handle that kind of thing, especially when the teachers start to receive calls from worried parents, kan? Okay, because andai kata maklumat tu awal dapat dicapai oleh guru, maklumat tepat dan betul ni dapat dicapai oleh guru, pelbagai perkara boleh di-arrange oleh pihak penjaga atau keluarga di rumah. Contoh, boleh mengatur urus tentang jadual penjagaan anak bagi suami dan isteri. Ataupun mungkin ada kata, I cannot send my kids today dekat sekolah, dekat tadika, so mungkin I can actually call babysitter untuk jaga anak I for today, for example. Okay, alright. Antara krisis lain yang na'udzubillah saya pun tak nak berlaku dekat sekolah, kesalahan tertib daripada sexual harassment to the students ataupun to the staff, mungkin menimbul. Contoh, kalau to the students, that's a very big disaster lah, because pihak sekolah rasa malu to have this kind of things happens within the school compounds.
with the staff mungkin akan menimbulkan ketidakselesaan di kalangan mangsa itu sendiri. Okey, contoh lain yang saya boleh bagi ialah masalah keselamatan. Contoh terdapatnya mold dalam kelas yang boleh menyebabkan jangkitan kulat yang melekat dekat dinding sebab dinding itu basah. Kebocoran aircon for example. Ataupun mungkin pelajar terlibat dengan gangsterism. Okey, gangsterism. Ni cik pun salah ni. Gangsterisme okay. Ataupun in terms of banjir for example. Kadang parent tak tahu patut pergi sekolah ataupun tak. Ataupun hujan lebat ataupun ribut. Patut pergi sekolah ataupun tak. Atau sekolah dibatal. Sampai bila? Okay. Apa yang parents boleh lakukan di rumah. Okay. This is actually related to communication. Banyak boleh komunikasi. Okay. So next, I'm going to teach you about. So basically, when it comes to handling crisis, there should be a plan. Okay, because without having a good plan, okay, crisis could not be handled very well. We don't want that to happen. Okay, and then of course, if you do not have a mitigation plan, this kind of stuff, basically it will create a panic among the teachers, among the parents themselves. So basically, teachers ataupun parents mungkin tertanya-tanya bagaimana sesi pembelajaran dan pengajaran akan dilakukan dalam kelas yang mempunyai 40 orang pelajar. Contoh. Okay. Ataupun mungkin the teachers themselves asking how we going to handle to scan our 100 students coming to our school. Let's say that if one student is going to take like 5 minutes to scan for their temperature. So if we have 100 students, it's going to take our 5 times 100 students is going to be 500 minutes. So what about the teaching and learning session after that? Adakah perlu dianjakkan? Ataupun mungkin pihak sekolah mungkin boleh cadangkan macam yang berlaku yang saya lihat dekat IKEA. I went to IKEA yesterday. And then I noticed that sebelum nak masuk that mall, IKEA mall, basically dia ada macam scanner, ada sensor. So we don't have to go one by one. Actually we just lalu je, pass through the gate and then scanner dekat screen tu akan record. Okay, this is the temperature of the visitors today. So straight away get the answers. Itu tak ambil masa lama. But of course, in order to buy that, okay, that's going to cost some money as well. Alright. So basically, you need to have a few things if you plan to develop a plan to handle crisis. Alright. First, you need to have the intention or the motive behind it. Why are you creating that plan? Okay. And then the types of the crisis that could exist in that plan. And then how to handle the crisis. For example, cara menangani krisis yang berbeza memerlukan langkah-langkah yang berbeza. Contoh, krisis masalah gangsterism, of course berbeza dengan krisis menghadapi COVID-19. As simple as that, betul tak? Okay, and then schools or teachers need to be aware of procedures on how to contact the authority, how to tell the parents, and those who are supposed to be the spokesperson for the school. Saya ingat lagi sewaktu saya jadi guru, tak semua guru boleh menjadi spokesperson for that school unless melainkan dia adalah ketua jabatan ataupun pengetua. Disebabkan kita hendak meminimize damage yang mungkin kita hasilkan daripada perbualan kita dengan media. Dan saya tahu berdasarkan kepada undang-undang ataupun perkeliling perkhidmatan awam yang cuma boleh memberikan maklumat kepada media adalah ketua jabatan, bukan guru-guru biasa. Faham Okay. And then as well, important numbers to be called,
And then map of the schools. Okay, contoh dalam krisis kebakaran, you can see dalam setiap kelas ataupun dekat lab ataupun dekat lift, dekat tangga-tangga, map of that building or of that floor. Okay, tingkat kita boleh tahu mana nak pergi, mana nak bring our students. Ataupun panduan untuk memberikan feedback atau bercakap dengan pihak media as well. I think this more the responsibility of the head of department atau ketua jabatan ataupun pengetua. Alright. There are some things that you need to prepare in order for you to face the crisis. First, you need to have a war room, pusat pengurusan bencana. And then, lembaga pengurusan sekolah patut tahu dan sedar kewujudan plan pengurusan krisis ini dan telah mengulang kaji atau review plan tersebut. So that takkan ada hari biru. Okay. So, masing-masing dah tahu peranan masing-masing. That's why, biasanya dekat sekolah Malaysia saya nampak selalu dilakukan adalah drill for untuk kebakaran kan. So, kita simulate that kind of things. Tapi perkara lain tak sangat. Perhaps mungkin once in a blue moon we should practice that. So that we are aware what are the things that we should do. Tak panik atau tak kelang kabut. Alright. Pihak masyarakat dan beberapa juga perlu tahu kewujudan plan pengurusan ini. So they know basically how or what to contact, who to contact. Okay, during the disaster. Okay. So, this is in terms of during the crisis, pihak berkuasa perlu dimaklumi authority if that involve crime especially. Dapatkan fakta sebanyak mana yang boleh. Sahkan daripada yang berkenaan bahawa pelan pengurusan krisis telah diaktifkan. Jadual pembelajaran dihentikan sementara waktu. Ini contoh terbaik untuk COVID. Very obvious. Sekolah suddenly stop. Okay. Dan masyarakat or teachers need to support. Let's say that if authority take over the situation. Contoh ada berlaku kejadian bunuh dekat sekolah kan. So, ketika sesi pembelajaran, na'udzubillah, atau ada pelajar bawa parang, pelajar mengamuk, bunuh seorang pelajar lain. Okay. So, akan ada take over in terms of who's in control, who's in charge of that situation right now. Biasanya pihak polis. Jadi pihak sekolah kena support pihak polis yang ambil alih that situation during that particular time. Faham Alright. Katakanlah ada satu kes berkaitan dengan pelajar yang kena sexual assault, for example. Jadi, pengetua bagi kuasa untuk kaunselor untuk ambil alih, to handle that incident, that tragedy. Okay, then the rest of us need to respect the counselor and let the counselors play his or her role. Okay, and then pastikan support system dan intervention telah dimaklumi dan dalam keadaan bersedia, counselling team or psychology team. And then we need to be aware, keputusan berasaskan kepada hierarchy, okay, daripada top down. Okay. Pastikan komunikasi berterusan dengan pihak berkuasa, terutama sekali pihak sekolah, atau pihak hospital, atau pihak polis. Okay, in order for us to prevent of the crisis is the best. Okay, pencegahan adalah yang terbaik. Of anything, of any incident, okay, pencegahan adalah yang terbaik, tak dapat dinafikan. Menunjukkan tanda-tanda bagi mengatasi krisis ialah, contoh, ada krisis pelajar tu nak bunuh diri, na'udzubillah, I just give you example. So, that student first, dia menjauhkan diri daripada kumpulan sosial, okay, bersendirian, ataupun dia nampak tanda-tanda kemurungan. Perasaan tidak keruan, keseorangan yang melampau yang boleh diterjemahkan sebagai kecenderungan bunuh diri atau keterasingan. So, in this case, okay, counselor need to be notified. Parents need to be notified. Pihak sekolah need to be notified. Okay. Menjadi mangsa kepada keganasan sama ada di rumah atau di sekolah. Katakanlah this particular student has been abused by bapak tiri. Tak semua bapak tiri itu jahat. Saya kasih contoh. Jangan terasa. Alright. Ataupun bapak sendiri. Alright. And then bapak sendiri datang ke sekolah, attack
guru yang cuba melindungi anak-anak tersebut ataupun pergi attack anak tersebut. Okay, ataupun penggunaan dadah. We discuss this a lot during our case study, previous class. Ataupun terlibat dengan masalah kongsi gelap ataupun kemarahan yang meluap-luap. Okay. So, basically, this will be the end of my lecture for Master School Holiday. I already have 5 presentations. You can view them throughout the YouTube videos. Okay, my next plan is I'm gonna give you the assignments through Google Classroom, and then I will detail the assignments. And of course, there will be some more lectures from Dr. Susanna to continue whatever that I already discussed here with her own style, with her own methods. Okay, I would like to say thank you very much for listening to me, and don't worry, I'll upload the assignments as soon as possible. Not here, not in the YouTube, but in the Google Classroom. I will set up the Google Classroom. I will set up the Google Classroom with Dr. Susanna. Okay, and then you can all of you can actually look at it. All right, I would like to say thank you very much, and you have a good day. Bye bye.